Hello, dear SSLC students. Welcome to you all. The Karnataka Secondary Education Examination Board has given this multiple choice question based model question paper, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, that is for the subject second language English, and it is paper 2. So this question paper consists of 40 questions. The question number starts from 41. You will have 4 choices for every question. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಉತ್ತರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ OMR ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡಾಕನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here you may have gone through many videos upon this question paper, but the most important thing of this video is you will get an explanation for all the grammar part that is there in this question paper. So I will try to help you out in getting an explanation for the grammar portion. So we begin with question number 41. Here the question paper is along with my video. Self-medication is not good. You should consult the doctor. The language function for the above sentence is. There are 4 options for this question. You have to tell what type of a function does this sentence do. ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಗ್ರೀಯಿಂಗ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆರ್ it is none of the 3 above. It is D, that is advise andre salahe. Question number 41, the correct option is D, that is advise. The question 42, the word which collocates with rustling. Collocates ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇವ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಸೊ ರಸ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಸ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಅಲೆಗಳು ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, shadows don't make sounds, and the right answer is C, that is a rustling of the leaves. So the correct answer for 42nd one is C, that is leaves. 43rd, the word which has 2 syllables is. So syllables andre part of a particular word. This is a part of phonetics which we cannot explain in detail now, but I can just tell you the meaning of it. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫನೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದೇ ಉಚ್ಚಾರ. ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ 3 ಉಚ್ಚಾರಗಳು, ಅಂದರೆ 3 ಪದಗಳು. ಫಾದರ್ 2 ಪದಗಳು. ದೆನ್ ಕ್ಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಪದ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2 syllable ಇರೋದಂದರೆ ಫಾದರ್, ದಟ್ಸ್ ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 43rd, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. Question number 44, the children were plucking flowers. The passive form of the above sentence is. So this sentence ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ವರ್ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್.
ವರ್ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಯಾಕೆ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವರ್ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವರ್ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ING ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಅದೇ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ flowers were being plucked by the children. So option number C is the right answer. Flowers were plucked by the children, wrong. Flowers were being plucked by the are being plucked by the children, B, wrong. ಇಲ್ಲಿ ING ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ. Being is a word that is used when the verb is in past continuous tense. So I'll make it clear, that's flowers were being plucked by the children. Option number C is the right answer. Question number 45. He dash in New Delhi for 3 years. The appropriate tense form of the verb to be used here is. ಇಲ್ಲಿ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಲಿವ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಲಿವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಲಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 years, that means he lived past tense. So he lived in New Delhi for 3 years. That is option number B is the right answer. Question number 46. The appropriate prefix to form the opposite of possible is. You already know it. Possible is impossible. So the B option, IM, is the prefix that you have to use for possible. Possible, it's impossible. So B is the right answer for question number 46. Then question number 47. Qutub Minar is a majestic monument. They have underlined the word majestic. The part of the speech of the underlined word is or an verb, adverb, adjective or preposition. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾಮಪದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅ ನೌನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ adjective. So here the option C, that's adjective, is the right answer. Question number 48. The meeting was dash due to bad weather. The correct phrasal verb to be used here is A, put on, B, put up with, C, put off, and D, put out. So put on ಅಂದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. Put on, wearing something. That's not the right answer. Then put up with, that's also not the right answer. Put off, ಇಲ್ಲಿ put off ಅಂತಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್, ಏನಾದರೂ ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಫೈರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪುಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 48 ಈಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಆಫ್. Then question number 49. Greenland is larger than any other island in the world. The superlative form of this above sentence is. So superlative form ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದು, adjective, degrees of comparison ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is larger. So larger is a comparative degree. The positive form of it is large, comparative larger, and superlative is largest. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನೋ. ಬಿ, ನೋ ಅದರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್, ನೋ ಅದರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಆವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು it's the correct answer. That is, Greenland is the largest island in the world. So 49, the option is C. Then question number 50. If I had been hungry, I dash eaten something. ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಥರ. The correct words to be used here to complete the if clause sentence are wouldn't have, shouldn't have, would have and should have. If I had been hungry, ನಂಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತಂದರೆ I would have eaten something. wouldn't have ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಂದೇ ತಿಂತೀವಿ. shouldn't haveನೂ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. would have, should have is a compulsion. would have ಅಂದರೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ would have is the right answer. That is C. Question number 50, the option is C. 51, Sanjay is coming tomorrow. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆಪೋಸಿಟ್, ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ, ಈಸ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ವರ್ಬ್. ಸೊ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹಿ, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಈಸಂಟ್ ಹಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಸಂಟ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಸ್ ಹಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಹಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಂಟ್ ಹಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಈಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಈಸಂಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. For 51, the option is B. Question number 52, we had to wait for dash hour and dash half for the bus. So articles to be used here are, articles iru mooru, a, an and the. A and an are used for singular, ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅ ಮತ್ತು ಆ್ಯನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್, HOUR, ಅದನ್ನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೌರ್, ವಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಆರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ದಟ್ ಐ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಸ್ O. So here the article should be what? It is taking a vowel sound, so the article should be an R, and a half for the bus. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಎಚ್, ಆರ್ HOUR, ಹಾಫ್ HALF, ಎರಡು ಎಚ್ ಇದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. Question number 52, option number B, an ಮತ್ತು a. Question number 53, the thieves quarreled dash themselves. The preposition to be used here is for, between, among and after. So the right answer will be C, that is among. Among ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ the thieves ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು, ಯು ಯೂಸ್ ಅಮಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
Question number 53, the answer is C. Question number 54, that is, I bought it dash I needed it. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ, okay, so sometimes you can think in your mother tongue but not always. So here the conjunction to be used here is and, still, so, because. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂದರೆ because. I bought it because I needed it. So the correct option is D. 55. The way in which he told the story was so dash. The correct form of the word is to be used here is interested, no. Interestingly, no. Interesting, yes. D, interest. So the way in which he told the story was so interesting. Illi interesting, how is the story? Interesting. ವಿಶೇಷಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ you cannot use the other things. Interesting, adjective, ಅದಕ್ಕೆ adjective ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So question number 55, the option is C. Question number 56. In a formal letter, yours faithfully is known as. So yours faithfully ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? At the last of the letter. So it's called as a salutation. The word itself tells you the meaning, but still, salutation, subscription, superscription, and subject. So that the right answer is A, that is salutation. Now, question number 57. Now, right from question number 57, we end with the grammar part and we start with the textual questions. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, the prose and the poetry very carefully to answer these questions. So illi I do not have an explanation, but I will go on telling you the answers for these questions. So courage is everything. Strength and age are not important. This remark was made by. So when you read the textbook, you will understand who said this. So they have given the options as A, Swami, B, Granny, C, Inspector, and D, Swami's father. So the right option is D, that is Swami's father, who said that courage is everything. ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. Strength and age are not important. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರಂದ್ರು? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್. D option. 58. As the night advanced, Swami remembered all the stories of. So when it was night, Swami started remembering the stories of whom? Adventure, tiger, devils and ghosts, or cricket match. So the right option is C, that is devils and ghosts. 59. A frightful proposition, Swami thought. The proposition was. Proposition ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತೊಗೋತೀರಿ? ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. A. B. To sleep alone in the office room. To sleep beside his granny in the passage, or to sleep under the hall lamp. So the right answer is B, that is to sleep alone in the office room. That was a challenge given to Swami. Then question number 59, the correct answer is B. Question number 60. Who's this? Roma Talreja was who was Roma Talreja? A railway employee, high school dropout, call center executive, or sales executive. So the right answer, you all know that Roma Talreja was a call center executive. That's the C. Number 16, the option is C. Number 61. Take the girl to Airoli, suggested the cop. There's a hospital there.
But Baleshwar disagreed because. So the cop suggested to take the girl to Airoli because there was a hospital there. But Baleshwar disagreed. What was the reason for it? The options are he knew that hospital lacked personnel and equipment. Personnel andre the staff which is there in the hospital. B. He knew that Airoli was at least 10 kilometers away, the distance. C. He was too tired to carry Roma any further. D. He felt the hospital may refuse to take accident victim. So, what was the right reason was it was B. That is, he knew that Airoli was at least 10 kilometers away. Question number 62. I do not like to have you speak to me in that manner. This was said by. So, idina yarandru? Narrator, Senator Catron, surveyor, or Don Anselmo. So these are the four options, and the right answer is D, that is Don Anselmo. He says, I do not like to have you speak me in this manner. ಈ ತರಹ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋನು ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ. Question number 62, the right option is D. Question number 63. The Americans offered to pay almost double the amount to Don Anselmo because, four options. The old man agreed to sell both land and his house. The land was very fertile, ಫಲವತ್ತವಾಗಿತ್ತು. The land was much more than 8 acres. 8 acresಗಿಂತ ಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. The narrator convinced them to pay more. ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So what was the reason? The reason was, that is C, the land was much more than 8 acres. The question number 63, the option is C. Question number 64. One day the Americans came back to the narrator's office to complain because. ನರೇಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? A. Don Anselmo did not allow them to replaster the house. Then B. The children of the village were overrunning their property. Everyone spoke to them only in Spanish. And the fence they had patched was torn down by the villagers. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ದೂರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು? ದ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ 64 ಈಸ್ ಬಿ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ their property. Okay, so option number B is the right answer. 65. They brought about a veritable revolution in social thought. Here they refers to. So ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದವರು ಅವರು. They were option number A, Dr. Ambedkar and Gandhiji. Option number B, Nehru and Gandhiji. Mahatma Phule and Nehru. Option number C. And D, Dr. Ambedkar and K.M. Munshi. So the right answer here is A, that is Dr. Ambedkar and Gandhiji. Question number 66. Dr. Ambedkar spent most of his life in. Four options, we all know it very well, the father of our constitution. Dr. B.R. Ambedkar spent most of his life in purchasing books, no. Attending conferences, no. Reading books, yes. Importing books, no. So he spent most of his life reading books. That is the right answer. So question number C is the right answer. Then question number 67. Yes. There is no harm in trying it, Smita said to herself. Here it refers to. ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಅನಂತ್, convincing the doctors to continue Anant's treatment, taking Anant to the concert, and requesting Aunt Sushila to let them stay in her apartment.
So the right answer for 67th is requesting Pandit Ravi Shankar to play for Anant. That is option number A. 68. Panditji is a very busy man. You must not bother him with such requests. This was said by. ಸೊ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸ್ತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಬಿ ಅ ಮುಸ್ಟಾಚ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಿ ಅನಂತ್, ಆರ್ ಡಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. So this was instructed or said by option number B, a mustached man. Mise ullavanu, mustached man. Then 69. Question number 69. Why do you take away his source of entertainment? This remark was made by. So why do you take away his source of entertainment? That is option A, Sati's mother, brother Inder, friend Surender, or Sati's father. So the option is Sati's mother. Option number A. Then question number 70. The lesson Colors of Silence gives us the message that physical disability is no barrier to success. One has to read a lot to get on in life. C, formal education is not important. And D, physical disability is a barrier to success. So the correct option here will be A, that is physical disability is no barrier to success. ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಲೆಸನ್ ಯಾವುದು ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. So for achieving success, your physical disability is not a barrier, it's not an obstacle ಅಂತ ಈ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. So option number A is the right answer. 71. The family members of grandma told her that one should grow old. A, bravely, B, disgracefully, C, gracefully, and D, slowly. So the correct option is gracefully. One must grow old gracefully. Then question number 72. When grandma was confined to bed, she felt. When she was confined to bed ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಫೀಲ್? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ರಿಲೀವ್ಡ್. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಾನು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಸರಬಲ್, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಮಿಸರಬಲ್, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ವಾಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬೆಡ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಮಿಸರಬಲ್. Okay, so that is the option number B is the right answer for 72. 73. It droppeth, and they have given a dash. It's a poem. The appropriate option to complete this line of the poem is: above this sceptered sway, the dread and fear of kings, as the gentle rain from heaven, the force of temporal power. If you have read the poem carefully, it's very easy. It droppeth as the gentle rain from heaven. So option number C is the right answer. Then option number that is 74. Question number 74. In the poem Quality of Mercy, mightiest in the mightiest refers to, which is the most powerful weapon in this poem, the quality of mercy. ಆ ಟೈಟಲಲ್ಲೇ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗ, ಕ್ರೌನ್ ಕಿರೀಟ, ಮರ್ಸಿ ಕರುಣೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಡ್ ಫಿಯರ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ mercy. Then question number 75. In the poem The Song of India, motherland wants the poet to sing about. So ee song alle motherland wants the poet to sing about what?
the seers and the prophets, the strikes and the class war, dams and lakes, the Himalayas, and 3 seas. So 75, the correct answer is B, about strikes and the class war. Okay, then question number 76. In the poem, the Song of India, that is 75th is over, right? 76th. Mother India appeared to be sitting on. So, Mother India ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. The peaks of Himalayas, the beautiful waves, the rock-cut temples, the dams and the lakes. So, here the correct option is again B, that is the beautiful waves. 76, the option is B. Yes, beautiful waves. Then 77, his wrinkled old face, so full of wearies of living, suggests that the jazz player was. Wrinkle ಅಂದರೆ ಇವು ನೀರಿಗೆಗಳೇನು ಬರ್ತವೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as wrinkles. Old face, so full of wearies of living. So jazz player was old and cheerful, not enthusiastic about life, ಏನು ಹುರುಪಿಲ್ಲ ಬದುಕಲ್ಲಿ, lively but old, ಹುರುಪಿದೆ ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, very enthusiastic about life. So 77, the option is B, not enthusiastic about life. Wrinkled old face with wearies of life. Wearies ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಂಡಿರುವಂಥವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ 77th question. 78, oh say what dash, the appropriate option to complete this line of the poem. So the poem says, oh say what of wondrous things you see, day or night myself I make, is that thing called light, are the blessings of the sight. So the correct option for 78th question is C. Oh say what is that thing called light? So this is the right answer, that is C. 79, the mysterious parcel that was brought to Mohan's house contained. Mysterious ಅಂದರೆ ನಿಗೂಢವಾದದ್ದು. ಪಾರ್ಸಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್, cyclo-styling machine, newspaper, or memorandums. So the right option for 79 is B, that is the cyclo-styling machine. Question number 80. Hema Aziz politely refused the Indian Army's compensation offer of. So ಯಾವ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಫರನ್ನು ಹೇಮಾ ಅಜೀಜ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು? A house, money, a petrol pump, or a job. So the right option is C, that's a petrol pump. So this being the last question, I have tried to solve all the questions, especially the grammar part, with all the explanations. All the very best students, do well in your exams and all the best for your future. Bye. Take care.